Bună dimineața și bun găsit la BIU! Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră, căci o să discutăm despre lucruri importante care se întâmplă aici la nivelul Parlamentului European. Invitatul meu este vicepreședinte al Parlamentului European, Nicu Stefănuţă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Sunt foarte multe evoluții în recenta perioadă. Ne uităm în mod special la ceea ce afectează tinerii, o zonă pe care te concentrezi. Analiza asupra Tik Tok, de exemplu, mi se pare extrem de importantă. Cum au evoluat lucrurile? Pentru tineri e important acel safe space. Ce înseamnă un safe space? Este să te simți în regulă în mediul în care ești. Dacă e fizic sau pe internet. Adică nu cu înjurături, nu cu fie țărâna ușoară, nu cu îmbrânceli. Și bullying, poze, știți, tinerii noștri își mai trimit unii altora poze. Ei bine, acestea sunt conținut personal. Nu poți să folosești poza iubitului să-l dai pe net. Deci toate astea au niște reguli, pentru că acum suntem într-o lume digitală și trebuie reglementată și aici. La Uniunea Europeană este principiul ăsta. Ce e ilegal pe stradă trebuie să fie ilegal și în online. La dumneavoastră, la emisiune, nu pot să mă apuc să zic 10 minciuni, 7 înjurături, pentru că veți avea probleme cu CNA-ul. La fel trebuie să fie și pe net. Există în acest moment, la nivelul Parlamentului European, mai multe structuri înființate pentru diferite zone. De exemplu, apreciez faptul că în mandatul precedent, Parlamentul European a fost primul care a zis: e momentul să discutăm despre inteligența artificială și despre cum funcționează ea și să vedem unde pot fi puse regulile. Și au venit chiar americanii să vă cheme pe dumneavoastră, europarlamentarii. Pe mine și pe Dragoș Tudorache, care se ocupa de dosarul ăsta. Exact, ziceam pe dumneavoastră, europarlamentarii, pentru a explica lucrurile acestea, să înțeleagă și ei ce au de făcut. Acum ne uităm la ceea ce înseamnă protejarea democrației, acel scut al democrației. Cumva Uniunea Europeană e întotdeauna cu un pas înainte, dar pare că mai vine apoi un val și ne trântește. Păi este o problemă de fond. Uniunea Europeană nu e suficient de unită la nivel de tratate, nu știu cum să zic, adică Uniunea Europeană e fix atât de unită încât îi permit statele ei membre. Știți că puterile astea pe care le avem vin din permisiunea pe care ne-o dau statele membre printr-o conferință și prin tratat. Și eu consider că acum este exact acum, dacă nu în ceasul al 12-lea, este timpul să avem un tratat și mai solid, așa încât Uniunea Europeană să poate să ia niște măsuri. De exemplu, pe apărare, pe militar. Noi nu știm unii de alții. Dacă plimbăm un tank de la Constanța până la Riga, păi trecem prin o grămadă de state membre, avem o grămadă de hârțogărie, de birocrație. Cum putem să ne apărăm cu adevărat ca o Europă, dacă, Doamne ferește, va fi cazul? Deci eu cred că trebuie să ne gândim un pic mai mult la acele State Unite ale Europei, scuze că folosesc această analogie, dar este momentul totuși. Adică ce înseamnă asta concret? Pentru cei care ne privesc, adică ce înseamnă asta? Să pui mai multe puteri la comun, de exemplu, și din cele de natură politică, de natură de apărare. Armata europeană sună așa ca și când am luat cu arcanul din fiecare țară, dar nu așa se întâmplă. Armatele profesioniste sunt profesioniste, cu profesioniști. Și unde te mai pui că în lumea de astăzi se luptă cu drone, cu aparatură. Dar ideea unei federalizări, unei nații europene mai unite ar fi bună în momentul ăsta, pentru că am negociat cu ceilalți din extern mai serioși, nu? Și cu aliații noștri, nu? Din Statele Unite, uneori nu știi în ce direcție merge țara, mai au încredere, mai vor să coopereze cu noi sau vor să ne spargă în 27 ca să negocieze cu fiecare separat. Și atunci România ar fi într-o poziție mult mai slabă pe piețele financiare. Dacă România e lăsată singură, cum vor mulți suveraniști, cum le zice în țară, dacă România e suverană, păi ratingul ei de țară scade la triplu C și la orice împrumut, ca pe vremea lui Ceaușescu, la orice împrumut ne costă mult mai mult. Noi acum avem ratingul Germaniei la împrumuturi externe. Sunt o grămadă de consecințe. 80% din comerțul pe care îl facem, noi îl facem cu Uniunea Europeană. Peste 80%. Cu Germania, cu Franța. Ăștia sunt cei care ne vând produse și cărora le vindem produse. Cu ăștia facem. Nu facem comerț cu Belarus și cu Rusia, adică hai să fim serioși, aici suntem. Și nu mai zic că și cultural de spațiul ăsta aparținem.
Eu aici vreau să rămân, aici mă simt cel mai bine și cred că și românii se simt cel mai bine. Au și arătat sondajele. În Europa vor să rămână românii. Sunteți vicepreședinte al Parlamentului European. Care sunt prioritățile pentru perioada ce vine? Pentru că sunt foarte multe schimbări, le vedem în fiecare zi. Credeți-mă că și pe mine mă doare capul de câte schimbări. Știți, cum zic chinezii, nu? Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Mi-am dorit acest mandat și pentru că am știut că va fi un mandat greu. Mandatul trecut am crezut că a fost greu, cu pandemie, cu criză energetică, cu război în Ucraina, cu inflație. Acum Dumnezeu ne dă și mai greu, dar știți, se zice în Ardeal, nu fi cumva să nu fie, n-a fost nici când să nu fie cumva. Adică trebuie numai să găsim oameni pentru momentul în care ne găsim, să îl citim corect și să ne pregătim de ce mai rău. Apropo de cei mai rău, care vi se pare cel mai mare pericol pentru perioada următoare? Odată fractura internă la noi. Fractura internă, adică dacă românii... La noi în țară sau la noi în Uniunea Europeană? În țară, mi se pare o mare problemă. Diviziunea între generații, între fiecare stă pe Tik Tok-ul lui, fiecare vede lumea cu ochelarii lui, știți? Parcă altă lume, proverbul ăla cu... acum fiecare rom o să zic, dar așa era pe vremuri, se zicea fiecare țigan, după iapa lui ghicește. Păi așa stăm acum, fiecare ghicește după iapa lui. Iapa lui însemnând TikTok-ul lui, ceea ce urmărește online, oamenii după care se inspiră. Și asta după mine e o problemă. Trebuie să unificăm din nou România, că nimeni nu cred că își dorește răul ei, între generații, între oameni, să explicăm, domnule, de ce avem democrație, la ce bună. Democrația nici nu e starea naturală a oamenilor. Lor le place, nu știu, cineva care să le știe pe toate, un autocrat, un dictator, care să aibă răspuns, domnule, la tot. Am văzut în experiența istoriei noastre că nu e bine să ai un dictator. E bine să ai o presă liberă care îl critică, e bine să ai societate civilă care zice, care face demonstrații, care... Asta e democrația. E grea ca naiba, dar vorba lui Churchill este cel mai bun dintre relele pe care le-am avut până acum. Care pot fi oportunitățile la nivelul Uniunii Europene, având în vedere toate aceste schimbări? Pentru că în vremuri grele trebuie să te uiți și la care poate fi drumul câștigător. Din orice criză se naște oportunitate și trebuie să privim un pic lucrurile așa. Poate criza asta de acum, a securității, înseamnă că a venit timpul ca Europa să fie mai unită. Nu contrariul ei. Și mai unită pe bune, adică nu când vine o problemă reală, toată lumea și jucăriile pleacă acasă și ridică gardul, pentru că atunci ne-am distrus și economic și vom deveni sclavi, știți? Dacă ne separăm cei 27, fiecare își va alege șeful și vom deveni sclavii cuiva, în parte. Și eu cred că asta nu este ceva de dorit. Continentul ăsta are încă de zis. Am devenit, cred eu, am rămas un far al libertății în lume. Pentru că în continentul ăsta încă se respectă persoana umană, drepturile ei, se respectă mediul și asta e o chestie de care trebuie să fim mândri. De ce nu? Mie nu-mi place să stau într-un oraș, eu nu vreau să stau în Shanghai. Dacă sunt, nu știu, oameni care vrea să stea în Shanghai, să respire aer de Shanghai, să fac asta. Eu nu vreau. Eu vreau ca Europa mea să fie verde, curată, prosperă, cu oameni sănătoși și liberi. Oare această Europa prea verde n-a adus și toate aceste probleme de acum? Chiar îmi puneam și eu o problemă. Oare decizia Uniunii Europene de a interzice paiele de plastic a adus valul de suveranism și de extremism și chiar pe alocuri fascism care ne aruncă în război? Serios? Deci nu cred că asta este cauza principală. Da, sunt unii care spun au fost prea multe, au fost mult prea multe decizii care să ne schimbe viața total și dar nu este ceea ce se numește acum woke sau mai știu eu ce, nu asta este de vină. După mine este un țap ispășitor curentul woke. Sunt eu de vină că nu știu, că Fico s-a întâlnit cu Putin și vrea să facă un deal acolo. Nu sunt eu de vină. Eu reprezint ceea ce consideră o bună parte a societății tinere că ar trebui să fie viitorul, să nu le predăm un viitor care este haotic, murdar, cu mediul făcut varză. 2024 din nou, cel mai cald an din istorie. Am și eu copil mic și mă gândesc, nu știu, când se uită înapoi la interviurile astea, vreau copilul meu de 20 de ani să zică, uite, tata a avut dreptate, a luptat pentru cauza dreaptă. Mulțumesc foarte mult, Nicu Stefănuţă, pentru această discuție. Mulțumesc eu. Rămâneți alături de mine, continuăm.
Together with me here in Brussels is Dora David. Thank you so much for your presence. Thank you for having me. We need to discuss about this online situation. We've seen a lot of recent developments, like what's happening on Tik Tok, like how minors should be protected, like the need for legislation. Let's take them step by step. First of all, in terms of minors, what should we do in order to protect them on the internet? Thank you. You've highlighted something very important, a topic that's very important here in the European Parliament, and allow me to add a bit of context, also very important for me because I represent a newly emerged democratic opposition party from Hungary that emerged out of mass protests triggered by outrage at a state-tolerated child abuse scandal. So child protection is very important for us, not just offline but also online. And as to what we should do, I mean, we know that, the internet is amazing. It's been transformational for our society. It provides incredible benefits, including for our young ones. For it enriches their education and social lives. But we also know that the internet was not designed with children in mind, and it wasn't designed for them. And this is important because we know that they spend more and more time online. We have statistics that say, 9 to 16-year-olds spend on average 3 hours a day online, and this doubles for the age group of 16 to 24-year-olds to 7 hours. And aside from the potential mental health impacts, this also takes away at the very least important time that could be spent on sleeping, on exercise, on education, and on forming real-life relationships. And we know that this time that they spend online, they're faced with many risks. We know they're exposed to cyberbullying, child sexual abuse, but also commercially exploitative practices where companies basically want them to be hooked on their services, to addict them to their services, manipulate them at a particularly vulnerable stage in their development. Let's make a comparison. If we are taking a 5-year-old child and letting him on the street to manage himself or herself, that's the same on the internet. If we are leaving a child in front of a telephone or of a computer on his or her own, that's I think that's the best comparison that we can have. Imagine a child that has to manage herself or himself alone. Except that I think parents in the offline world look after their children a lot more. They're a lot more protective. And paradoxically, they allow them access to a lot of services that is, could be the Wild West. So we need to make sure that protections apply online as well. And there are just to give you a few examples of addictive and manipulative practices that they're exposed to. We're all familiar with endless scrolling or autoplay of videos or video games, such as loot boxes that could be like gambling. A child doesn't have the ability to understand what in-game currency means in real-life currency. Or they see influencers that they follow that potentially market harmful products or unhealthy products to them. So we need to make sure that we address these risks online. And what can we do at the European level, actually? How can we put barriers to those practices? Well, so at the European Parliament, we're going to have a so-called own initiative report, which essentially means that we will develop the Parliament's position in this area with a view to influencing any future legislative proposal that the European Commission might put forward in this area. And we're essentially at the problem mapping stage, identifying the risks and potential solutions. We have to look also from our member states. In Hungary, enough legislation in the online section, for example? Yes, I mean, there's a lot of legislation coming from the EU, the Digital Services Act that applies in all member states. But is it applied in your country? In my country, it's so and so, let's say. Yes, we're trying, and I think it's also a new piece of legislation, right? So we need to see how it's enforced in practice. But I think the Hungarian authorities have been quite active in this area, also in relying on or enforcing other pieces of legislation that predate the DSA, for example, the Unfair Commercial Practices
directive or data protection rules. So for example, there have been a lot of enforcement cases against TikTok in various different jurisdictions, also including in Hungary. So I think the authorities are doing their job, but there are potentially gaps in legislation that we need to identify and plug. If you mention TikTok, we've seen a lot of situations regarding kids. For example, in my country, we've seen a lot of accidents due to some ideas on TikTok. Unfortunately, kids going to the hospital. Unfortunately, we've seen the most terrible situation, kids dying trying to do something that was on TikTok. How can we stop influences like this? I think we need to enforce the legislation that we already have. So with the Digital Services Act, the European Commission is currently investigating TikTok as well as Meta. But mostly on another component that was interference in the elections. That was the Romanian case. It's a combined, actually, yeah. Yes, you're right, but they're also looking at child protection. Exactly. And it's important that these very large online platforms manage the risks that their services pose, the so-called systemic risks, and mitigate them appropriately. And one of the questions is also age verification. You know, technically only 13-plus-year-olds should be able to access these services, but in practice we have statistics from the US that suggest that 30% of 5 to 7-year-olds are on TikTok. I mean, how is that possible? If it's not supposed to be accessed under 13? The answer is actually simple. Maybe the parents gave the kids the phone or the tablet. Partly, I think it's a collective responsibility that that we should protect minors. Yes, there's parental responsibility. There are parental controls that companies make available. There should be better literacy and education around these components. But companies also need to take their share and responsibility. And I think there is a fundamental tension between sometimes the business model, right, where the business model is to keep users engaged for as long as possible online, whereas we should ensure age-appropriate design at the very least, but also make sure that the design is in the best interest of the child, and where that conflicts with the commercial interest, the child's interest should prevail. So it is a collective effort between companies, parents, policyholders and regulators. What is your expectation regarding the work of the European Commission, the investigation on TikTok? What are you hoping for in the end? Well, first of all, I'm hoping for a fast action because we know that technology is a fast-moving space. And we're hoping for impact because we've seen a lot of, statements around measures that these companies take, but the problems that we see on the ground are ongoing. So the proof will be in the pudding whether the DSA is actually adequate to manage these risks. But just to give you an example, there is a silver lining because the European Commission in the TikTok investigation already achieved some results because I don't know whether you're familiar with this service called TikTok Lite that TikTok wanted to launch in the EU. I think they actually launched it provisionally in France and Spain last year, and it would have rewarded people for spending more and more time online. So there was a big concern that this is very addictive. And the Commission asked for a risk assessment from TikTok and said, hey, TikTok, come on, where's the risk assessment? And in the end, TikTok realized that it's not going to implement this in Europe and has withdrawn it from the markets where it was. So we do see some results from the investigation, but we need to see more and we need to see them fast. What in terms of artificial intelligence, everything is moving extremely fast. We've seen that the European Parliament in the last mandate was the first one discussing the situation of artificial intelligence, how we should put some legislation in this area, but as you said, everything is going like this in the online area. Yes, you're right. The European Parliament passed the AI Act in the last mandate.
I think now is the time for implementation and enforcement and making sure companies can implement and comply with the requirements of the Act. And there is some more work to do here. The European Commission is fleshing out implementing or secondary legislation to make the provisions clearer so that companies can comply. They recently released the guidelines on prohibited practices. So just to take a step back, the AI Act seeks to provide a risk-based framework to make sure that there's ethical AI innovation and that those AI models that pose unacceptable risk are prohibited outright. This would be social scoring or indiscriminate biometric facial recognition on the streets. We don't want a Chinese surveillance state in Europe. And then there are high-risk models, lower risk models and minimal risk models, and the regulatory requirements vary depending on the risk level. So at the moment we need to make sure companies are able to adapt and implement so that it is a workable and safe framework. I think this was a very good discussion, and I hope that we will meet again to see how things are evolving. Thank you so much for having me. Thank you for being with us. Vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!